days ago. So I would like to give you all a big round of applause. So welcome to our college. Actually, I forgot to introduce myself. My name is Bansiro Dolin. I'm from UG third year, and I've been a former member of the student council of the college. So, brothers, I'd like to tell you only one thing. That remember one thing, that this opportunity that you're getting here to study in this prestigious institution is never a coincidence. But be happy that you are among the blessed souls that have been chosen by the Holy Triad. And it's the same thing with me also. I came all the way from the northeastern state of Meghalaya. So I think some of you are from Assam. And yes, it's the same thing with me. I mean, who will think that a boy like me from a far-off places, far off place like Sherpunji, Meghalaya will come all the way to study here. And yes, of course, I have been studying in Ramakrishna Mission School since nursery. But I never thought that one day I'll be this prestigious institution. But in fact, I was very overwhelming when I came to know from previous Secretary Maharaj from the ashram there in Sherpunji. He told me that the very soul that laid the foundation of this mission in Narendra, His Holiness Swami Lokeshwarananda Maharaj, was in fact the first headmaster of the Ramakrishna Mission School in Sherpunji. And he told me that, you are specially chosen by the Holy Triad and you should believe in yourself that you have the roots. So I would like to tell you that this opportunity that you are getting here, I mean the chance that you are getting to study in this college, is never a coincidence. You should be happy that you are one of the blessed souls, chosen, specially chosen, and specially selected by the Holy Triad. And I don't have any much things to say. Actually, yes, I've experienced I applied. I was in UG first year in 2020. The class starts from September actually, and I was there in my home, and we have to attend the classes. We got through video calls, like Google Meet and all. So yes, it was a bit tough for us. And I also, I was yearning that when shall I go back to the college? I want to see how it will look like, and I will spend my time there studying and all. So I think all of you have that motive. I mean, why you're coming here, right? So, for some of you, this will also be the first time to stay in the hostel, to stay in this essential college, experiencing the hostel life, and at the same time you're stepping out of your comfort zones and for chasing dreams and goals in your life. Well, like some other students here, some other students who have been before you, you will start complaining about things that don't go well according to your wish. For instance, at home there will always someone who will wake you up, who will wash your clothes, and then will tell you to study. But here, you have to learn it to do it by yourself. And this is the thing. What Swamiji said, stand up, be bold, and be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders. And this is the very thing. This is the very motto that each and every one of you should remember. And well, at the end of the day, you have to go through these things, and yes, you will have to follow these strict rules and regulations, and you will make new friends, and you will lose some friends, and so on and so forth. But remember that you came here to study and put your career, your future, and your study first, your first preferred list.
And at the end of the day, you realize that these little minute things that you are complaining about are things that will shape your growth, your maturity, and your personality. So, I wish you all the best for these coming years, for this coming 2 years since you are here. So, and always believe that these are the things that you will learn here in this college are the things that will shape your growth, your personality, and how to cope up with everything, how to overcome your obstacles in life. And I'm sure that one day some of you will come out from this very institution with flying colors as All India Rank 1, All India Rank 2 in IT Jam, in WBCS, in UPSC. And I know deep down inside you're also yearning for it, right? So I will end my speech by saying these very beautiful words of Swamiji, which says, "You are yourself the creator of your own destiny." So this is what Swamiji believed, and you are the future leaders of the Bharatavarsha. Thank you so much. So I now request Professor Dilip Kumar Shahu, Head of the Department of Statistics, to say a few words before newcomers. অধ্যাপক শাহু আমাদের এই কলেজেরই অন্যতম কৃতি প্রাক্তনী। সবার আগে আমি এখানে উপস্থিত আমার যে সহকর্মীরা আছেন, সন্ন্যাসী মহারাজরা আছেন, মনোময়রা আছেন, সবাইকে আমার নমস্কার। আর ছাত্র ভাইরা, তোমরা যারা এসছো, তোমাদেরকে সবার আগে আমি অভিনন্দন জানাই, স্বাগত জানাই। আমাদের এই নরেন্দ্রপুরে যে বৃহৎ পরিবার, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের যে পরিবার, সেই পরিবারে তোমাদের অফিসিয়ালি অন্তর্ভুক্তি হলো, তোমরা আমাদের একজন হলে তোমাদেরকে আমি স্বাগত জানাই। আজকে আমার ভীষণভাবে মনে পড়ছে 1975 সালের সেপ্টেম্বর মাসের এই 14-15 এরকম সময়টা, যে সময় আমি তোমাদের মতো এখানে এসেছিলাম ছাত্র হয়ে। তখন আমাদের সেশনটা অনেক পরে হতো। আমার মনে আছে এখানে জয়েন করার 2-1 দিন পরেই আমরা বিশ্বকর্মা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম 17 সেপ্টেম্বর। সেই জন্য দিনটা মোটামুটি আমার মনে আছে, ভীষণভাবে মনে পড়ছে। তারপরে আবার এলাম 1982 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক শনিবার, যখন আমি এখানে সুযোগ পেলাম পড়ানোর। প্রথম ক্লাসটা নিয়েছিলাম এখন যে অফিস বিল্ডিংটা আছে, অফিস ঘরটা আছে ঠিক তার পাশের ঘরটা, যেখানে অ্যাকাউন্টেন্ট বসেন, ওইটার রুম নাম্বার ছিল তখন 1.23। সেখানে আমি কোনো এক শনিবারে প্রথম পড়ানো শুরু করেছিলাম। অনেক কিছু মনে পড়ছে, আমি 5 মিনিটের বেশি সময় নেব না, শিওর। তা সেইগুলো সুতরাং অভিজ্ঞতা আমার খুব কম নয়। অনেক দিন ধরে এখানে আছি, ছাত্র হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে, শিক্ষাকর্মী হিসাবে। আমি কয়েকটি কথা আমার ছাত্র ভাই যারা আজকে প্রথম এসছো তাদেরকে আমি কিছু মনে করিয়ে দিতে চাই, মনে করিয়ে দেব। আমি কিন্তু খুবই খারাপ বক্তা, তোমরা সেটাকে মানিয়ে নিও। হ্যাঁ, প্রথম কথা, তোমরা যারা এই কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছো তারা ভাগ্যবান। আমি আবার বলছি, তোমরা ভাগ্যবান। এই কলেজ, সর্বোপরি কলেজ হোস্টেল, যারা তোমরা থাকছো সেটাকে এনজয় করো। এই হোস্টেল আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি, সারা ভারতবর্ষের কোথাও নরেন্দ্রপুর কলেজের হোস্টেলের মতো হোস্টেল পাবে না। আমি অন্য আশ্রমগুলোর কথা মাথায় রেখেও বলছি, পাবে না। এটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি। সুশোভনদা আছে এখানে, এখানে অরূপ আছে, আমাদের নাম কি, ও বেলুড়ের ছাত্র, যদি ও হয়তো কিছু মনে করতে পারে, কিন্তু আমি তো বেলুড়ে থাকিনি। আমি শুনেছি, বন্ধুদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করে যাই, জেনেছি নরেন্দ্রপুর ইজ নরেন্দ্রপুর, সামথিং ডিফারেন্ট। হোস্টেল তুলনা হয় না। হোস্টেলে যা আছে, এই হোস্টেল লাইফগুলো আমি বলছি, একটু একটু করে বলছি পরপর। এই যারা আমরা করেছি তারা একমাত্র বুঝতে পারবো। আমরা যারা পাস করে বেরিয়ে গেছি এখান থেকে, তারা ফিল করি
তোমরাও ঠিক 3 বছর পরে যখন তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে তখন নরেন্দ্রপুর হোস্টেল, নরেন্দ্রপুর কলেজের কথা ভীষণভাবে তোমাদের মনে পড়বে। আমি গ্যারেন্টি দিয়ে এই কথাটা বলতে চাই। এখনো আমার যে বন্ধুরা আসে, আমার সহপাঠীরা যখন আসে, তারা কিন্তু প্রথমে এসে কলেজে ঢোকেন, ঠিক কথা, তারপরেই দৌড়ন তাদের ফ্যামিলি নিয়ে আসলে, বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসলে হোস্টেলে, এই ঘরে আমি থাকতাম, এই ঘরটা দেখবো, ব্রহ্মাণ্ড ভবনের প্রেয়ার হলটাকে প্রণাম করবো, দেখবো, বসবো, এক অদ্ভুত অনুভূতি। যখন তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে তখন সেটা বুঝতে পারবে। আমার এক্স স্টুডেন্টদের মধ্যেও দেখেছি, আমি হয়তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমার বন্ধু বান্ধবরা অনেক বয়স্ক, তা বলছি না, এখনো যারা আসেন তারাও কিন্তু ঠিক একই জিনিস করে। আরো বলি একটা কথা, হাস্যকর মনে হবে, মহারাজকে বলে রাখি, তারা কিন্তু এসে খোঁজে খাওয়ারে ওই সুক্ত অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, ওরা খোঁজে। আমি বলছি, সিরিয়াসলি বলছি, জিতুদা হাসছেন, জিতুদা এগ্রি করবে, ওই সুক্ত তারা খোঁজে। একবার খাওয়া যায় না, একটু খাওয়া যায় না, মিশনে খাওয়া খুব খারাপ, খুবই খারাপ। আমরা ছেলেদের কাছে শুনি একই রকম খাওয়ার ভালো লাগে না, ভালো লাগে না। আর আমাদের তো কিছু লিমিটেশন আছে, তার মধ্যে থেকে তো পুষ্টিকর খাবারটা দিতে হবে, সেটাই এখানে ওনারা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সংসার ধর্ম ত্যাগ করে এখানে এসছেন তোমাদেরকে দেখার জন্যে, তোমাদের যতটা পারা যায় তোমাদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করে। এটা তোমরা এখন না বুঝতে পারলো, আমি আবার বলছি, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে বৃহত্তর জগতে যখন যাবে, অন্য জায়গায় পড়াশোনা করবে, চাকরি বাকরি করবে, তখন ফিল করবে। তোমাদেরকে নরেন্দ্রপুরে ফিরে ফিরে আসতে হবে বারবার, আমি বলে রাখছি। দ্বিতীয় কথা যেটা আমি তোমাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে নিয়ম কানুন নিয়ে কিছু কথা। সকালে উঠে প্রেয়ারে ঘন্টা পড়ে, প্রেয়ারে যেতে হয়, আবার টিফিনের ঘন্টা পড়ে, তারপরে স্নান টান করে নিয়ে কলেজে আসার জন্য খাওয়ারের ঘন্টা পড়ে। এই যে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা, এই নিয়মটা কিন্তু করা হয়েছে, এতদিন ধরে চলে এসছে, আমাদের সময় ছিল, এখনো তোমাদের জন্য আছে, সেটা শুধু তোমাদের কথা ভেবে। মহারাজদের, সন্ন্যাসীদের কোনো উদ্দেশ্য নেই তোমাদের উপর অত্যাচার করা, তোমাদেরকে নিয়মের কাছে শুধু বেঁধে রাখা, তা কিন্তু নয়। তোমাদের কথা ভেবেই কিন্তু ওনারা এটা করেছেন, এবং আমি বলছি এটা সফলভাবে এতদিন ধরে চলে আসছে। প্রথম তোমাদের হয়তো একটু কষ্ট হবে মানিয়ে নিতে, তোমরা সবার সঙ্গে হয়তো এগুলোর সঙ্গে পরিচিত নাও, খাওয়া দাওয়ার হয়তো কিছুটা খারাপ লাগবে, অতটা ভালো লাগবে না, হয়তো সবার কথা বলছি না, কিন্তু লাগবে না। কিন্তু তুমি যদি এটাকে মানিয়ে নাও, তুমি যদি ভালোবেসে নাও, যেটা আমাদের ভালো, কথাটা মনে রেখো, আমার ভালোর জন্যই এই জিনিসগুলো করা হচ্ছে, এটা যদি তুমি মানিয়ে নাও, দেখবে জীবনে অনেক অনেক দূর যেতে পারবে। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও তুমি সেগুলোকে বেরিয়ে যেতে পারবে, এই অভিজ্ঞতাটা তোমরা কাজে লাগাতে পারবে। ঠিক আছে? আর আরেকটা কথা বলি, এই নিয়ম কানুন যেগুলো আছে সেগুলোকে তোমরা এনজয় করো, এগুলোকে ভালোভাবে নাও, নিয়ে সেগুলোর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো, নিজেকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাও, দেখবে জীবনে অনেক সাফল্য আসবে। তৃতীয় কথা যেটা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে খেলাধুলা সংক্রান্ত কিছু ব্যাপার আছে। ইদানিং আমি দেখছি, কিছু মনে করবেন না, খেলার মাঠে লোকজনের ছাত্রদের যোগদান ততটা নেই যতটা আমাদের সময় ছিল। নিশ্চয়ই আমি আমাদের সময়কার সঙ্গে এখনকার সময়কার তুলনা করাটা আমার ঠিক নয়, তাও আমার মনে হয় আরেকটু বেশি যোগদান করলে ভালো হয়। খেলাধুলা একটা অদ্ভুত জিনিস। খেলাধুলা যদি তুমি প্রত্যেক দিন খেলাধুলা করো, বিকেলে যদি একটু দৌড়দৌড়ি করো, তাহলে বিভিন্ন ভবনে যারা আছেন, যে বন্ধুরা আছেন, তাদের সঙ্গে একটু মিলিত হতে পারবে, তাদের সঙ্গে একটু হালকা সময় কাটাতে পারবে, তাহলে তোমার কিন্তু শরীর মন এগুলো ফ্রেশ থাকবে। তুমি ফিরে এসে প্রেয়ার হলে গেলে একটু ধ্যান করলে, কিছুটা সময় 5 মিনিট 7 মিনিট 10 মিনিট বসে থাকবে, তারপরে পড়াশোনা করলে দেখবে তুমি পড়াশোনাতে অনেক বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে। আমি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাগুলো বলছি, সবকিছু জ্ঞান দেওয়ার জন্য বলছি না, প্লিজ, এটা আমি জীবন থেকে দেখেছি, আমি তাই বলছি। সকালে কষ্ট হবে প্রেয়ার হলে যেতে, কিন্তু একটু বসো, 5 মিনিট 7 মিনিট 10 মিনিট ওখানে বসো, চুপ করে ধ্যান করো, দেখবে শরীর মন অনেক ফ্রেশ লাগবে, সারাদিনে অনেক বেশি এনার্জি পাবে। ঠিক তেমনি খেলাধুলাটাও এক ধরনের কি বলবো, যে ব্লাড সার্কুলেশন হয়, শোষবন্ধারা এটা ভালো বলতে পারবে, এটা খেলাধুলার সঙ্গে অনেক বেশি যুক্ত। জিতুদা আছে এখানে, বলতে পারবে ভালো, ব্লাড সার্কুলেশন নাকি ভালো হয়, তাতে নাকি পড়াশোনা ভালো হয়, এটা আমি কিন্তু দেখেছি। আমরা সবাই দল বেঁধে যেতাম খেলাধুলা মাঠে, হ্যাঁ তুই যাবি না মাঠে, কেন যাবে না, চল মাঠে চল, ঘুরে আসবি চল, সবার সঙ্গে গল্প করতাম, আড্ডা মারতাম, সবাইকে খেলতাম, তা খেলতাম না, ঘুরে আসতাম। তোমরা করো, তোমাদের ভালো লাগবে। আরেকটা কথা ফাইনালি আমি বলছি, বলে আমি চলে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে তোমাদের যখন কোনো অসুবিধে ফেস করবে, নিশ্চয়ই ফেস করবে, তখন তোমরা প্রথমে যেটা করবে, এটা আমার অ্যাডভাইস বলতে পারো, সাজেশন বলতে পারো, যা যেভাবে ইচ্ছে নাও। তোমরা যখন কোনো ভবনে কোনো রকম কোনো অসুবিধা ফেস করবে, তখন কি করবে, তোমাদের প্রথম কাজ হবে তোমাদের যে সিনিয়র দাদা আছেন, হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট না, সুপারভাইজার যারা আছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলা, তাদের পরামর্শ নেওয়া। তারপরে তোমরা যাবে ভবন ওয়ার্ডেনের কাছে, তারপরে হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট মহারাজের কাছে, তারপরে প্রিন্সিপালের কাছে, স্টেপ বাই স্টেপ যাবে, প্রপার চ্যানেল যাবে। সব কিছুতে প্রিন্সিপালকে গিয়ে বললে সেটা কিন্তু ঠিক নয়।
তাহলে কি হবে, আমরা যারা আছি কাজের মধ্যে তারা কিন্তু অনেকটা ইনভলভ হতে পারবো। আমি হয়তো অনধিকার চর্চা করে ফেলছি, কিন্তু এটাই আমার সিস্টেম, এটাই নিয়ম। আমাদের কলেজের ক্ষেত্রেও তাই। কোনো অসুবিধা হলে কিছু বুঝতে পারছে না, কনসার্ন টিচারকে বলবে, টিচারের কাছ থেকে বুঝতে না পারলে ডিপার্টমেন্টাল হেডকে বলবে, তাতেও যদি সলিউশন না পাও, গো টু প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, নো প্রবলেম। কিন্তু প্রপার চ্যানেলে এগুলো করা উচিত। এইগুলো আমার মনে হয় তোমরা করো, তোমরা ভালো থাকো, আশ্রমের লাইফটাকে এনজয় করো। এই হোস্টেল লাইফ, এই কলেজ লাইফ কোথাও পাবে না, এনজয় করো, সময়টাকে নষ্ট করো না, যতটা পারো আশ্রমে থাকার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, সবাই ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থেকো। নমস্কার। দিলীপদার কথার সঙ্গে একটা জিনিস সংযোজন করি, গতকাল বা গত পরশু থেকে আসার পরে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, মানে প্রথম দিকটাতেই একদিন বা দুদিনের, দেড় দিনের সময়ের মধ্যে নরেন্দ্রপুর পরিবার কিভাবে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছে, কিভাবে রিসিভ করেছে দাদারা, সেই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তোমাদের অনেকের কাছে খুব স্ট্রাইকিং মনে হয়েছে। বাইরের জগৎ থেকে এটা যে একটা ভিন্ন ভুবন, এটা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ধরো কলেজ গেটের সামনে নেমেছো, তারপরে সেখান থেকে ব্রহ্মাণ্ড ভবনে নিয়ে যাওয়া, ব্রহ্মাণ্ড ভবন থেকে অদ্ভুতানন্দ ভবনে নিয়ে যাওয়া, তারপরে গাইড করা, প্রেয়ার হলে পৌঁছে দেওয়া, প্রত্যেকটি স্টেপে দাদারা সঙ্গে ছিল। এই ট্র্যাডিশনটা তোমরা ধরে রাখবে, পরবর্তীকালে যারা আসছে ওদের কাছে এটা পৌঁছে দিতে হবে। এখন আমি অধ্যাপক সাত্যকীপাল, আমাদের সাত্যকীতা, তাকে অনুরোধ করছি দু চার কথা বলার জন্য। দিলীপ, তুমি যখন প্রথমে ৭৫-এর কথা বললে না, আমি ভুলে গেলাম যে আমিও ৭৫। আমার মনে হলো তুমি মনে হয় সেই বিশ্বকর্মার 5 দিন পরে মোহনবাগানের 5 গোল খাওয়ানো বেড়াবো, কাপে গেছি। এনিওয়ে, very good morning to respected monks, my esteemed colleagues, and dear students. I am Satyakipal, as I have been introduced by our principal Maharaj. I teach English and I have just a few months left in my teaching career. You can make it out from my color of my hair. It is indeed a pleasure to address the newly initiated first year boys, more so because it makes me emotional. This being my last official address on this occasion. Such addresses, as Dilip was saying, Gyane Bhutti Thake, Gyan Devai Bhutti Thake, are susceptible to cliches and pious moralizing. And I am afraid I cannot wholly free myself from this trap. But I will try to avoid them, because at your age, I had done things in my youthful exuberance, which I now feel embarrassed to express, but which is in youth's very nature. আমাদের যুবকদের স্বভাবটাই সেরকম। আমি একটা কথা বলি, once when I was young, I had gate crashed into the Eden Gardens during a Bengal and Kapil Dev led Haryana Ranji Trophy match without paying the entry fee. Not because I did not have the pocket money, I had it. But it was fun to dodge the police and enter free. I have done it several times in the Mohanbagan ground. I am a supporter of Mohanbagan. So, to pack this address, my address, with homilies, pious talks, will be a crime on my part. At the outset, I would like to assure you that you are now part, as Dilip was saying, you are now part of the most, I repeat, most prestigious undergraduate degree college in this state. I speak from my long experience of nearly 40 years as a teacher, and not out of any bias or prejudice. No other college, not even colleges run by the order, can give you the ambience that this college can. You must have already got a feel of this in these 1 or 2 days that you are here. Some of you might be aware that this entire ashrama
of which this college is a part of, was the brainchild of Swami Lokeswaranandaji Maharaj, one of the greatest visionaries in the field of education. This is also a day when we should pay our homage to that great soul. When he thought of this institution in the 50s, late 50s, he thought it as a means of realizing Swamiji's man-making and character-building ideals. But he had also in mind Tagore's Vishwabharati. But while Vishwabharati seems to have lost its sheen, its prestige, Swamiji's Narendra has gone from strength to strength. Narendra requires no model, nor is there any need at all to emulate other colleges with better rankings. These rankings, I think my colleagues will admit, are in many respects. You see rankings in the newspaper, this college has come first, Narendra is lagging behind somewhat compared to some big names. These rankings are in many aspects based on markers that have no direct connection with the dissemination of education. When Swami Lokeswaranandaji, a Renaissance man, a humanist, an all-round humanist in the true sense of the term, modeled this college in line with Vishwabharati. He had no intention of copying Shantiniketan as the model. What he wanted was a Renaissance concept of not copy but imitation. There's the distinction. To imitate is not to copy, but to emulate and rival, note this word, rival the model, recognizing its excellence, the model's excellence, and translating them into one's own terms. In our case, the ideals of Swami Vivekananda. Like the bee drawing forth the best and the choicest flowers and turning nectar into honey. Narendrapur of Swami Lokeswaranandaji is now an inimitable model, a model by itself. Nowhere else, you go around the state, nowhere else you will find nature so beautifully nurtured by human hand. This gift of Lokeswaranandaji has given Narendrapur, note this, a liberal atmosphere. You will not find this in any other missionary orders. A liberal atmosphere, so essential for the development of young minds. You are after all not school children. He knew what freedom of spirit nature can give to growing, inquisitive minds. Any attempt to check that with excess of rules, he thought, would stifle, spoil the originality and only promote in students learning by rote. Ours is not a school, remember, but a college. A college, not an army barrack. It is this unique ambience that has given the positives, the camaraderie among the students, the brotherly relationship between students on the one hand and monks and teachers on the other, thus allowing easy accessibility and facilitating teaching, learning process. After all, at the end of the day, you come here to study and get a good degree so that you are well prepared for the next big leap. And we see to it, it is our duty to see to it, that we ensure and allow you as much as possible time for studies, not only inside the classroom, but outside classroom hours in the evening. Even the weekend home trip allows you to refuel your energies. And needless to say here, you have all kinds of recreational facilities. Go around the campus, you'll be going around.
all kinds of recreational facilities to relieve yourself of boredom. Ask your seniors, and they will say what 2 years of COVID-19 have deprived them of. But remember, it's also this thing. Liberty is not a license. Nature would have perished had there been no order in nature. There must be many colleges in this state and around with excellent teachers. But the absence of discipline and proper atmosphere have done them. Here at Normal, students do not feel like not studying, and teachers do not feel like not teaching. After all, genius, is 99% hard work. I would here love to give the instance of a West Indian cricketer, batsman, Shiv Narayan Chandrapal. Incidentally, today is his birthday. He lacked the talent of a Gavaskar. He lacked the talent of a Tendulkar. Everything about him, if you go to the YouTube, he's not playing now, he has retired. Everything about him was so ungainly. His stance, his batting strokes. In fact, he was a strokeless wonder. In fact, there was hardly any flourish in his batting. Yet, he came just 61 runs shy of Brian Lara's then world record by sheer hard work. He had no talent, as such, apparently. He held together a crumbling West Indian side and saved them from many blushes and embarrassments. It is another story that he was deliberately dropped by the West Indian Cricket Board to save Lara's record. That is what unfeeling authorities can do. It was said about Nelson, who won the Battle of Waterloo against Napoleon, and England, that Battle of Waterloo was won in the playfields of Eton, a famous public school in England. Our students have in the past won, and I am more than confident that you will win in future many battles in your life. Naranapur is what it is because of the performance of its students. Your Naranapur now beckons you. Plunge yourself into this great ocean of life and learning. I bless you with all my heart. Thank you. Thank you, sir. So now I request our Vice Principal Maharaj, Brahmachari Shruti Chaitanya, to say a few words. Om Namo Bhagavate Sri Ramakrishna. My respectful pranams to the revered Principal Maharaj, Swami Ekachittanandaji Maharaj, and my respectful namaskars to Professor Dilip Kumar Sahu and Professor Satyaki Paul, and our respectful pranams to Manamai Maharaj, and namaskars to Shamal Maharaj, and my respectful namaskars to all the respected teachers who have assembled here, and also staff members. And finally, to my dear students, namaskar. At the outset, I would like to congratulate you all for making into this Narendrapur campus. I know it was a tough competition. Just to give you some statistics, we had about 2,000 applicants this time. Somehow it was less than last year. 2,000 applicants, and of which we are about roughly picking up 240 students. So you have there the statistics, some 12% admission rate is what we have. So once again, congratulations for making into Narendrapur. Here, I would like to start with a Thakur's parable, Sri Ramakrishna Dev's parable. Thakur says, when the plant is young and tender, it has to be protected. You need to have a fence, water it properly, and then nurture it. And once it has grown into a tall tree, even if you were to tie an elephant, nothing is going to happen to the tree. Likewise, here you people have come to Narendrapur, and one of the obligations that Narendrapur has is to provide a wonderful environment for you all so that you can grow strong and healthy in all respects. So that when you go back into the society,
the challenges that you will be facing in life, those things will not affect you much. Challenges will come inevitably. We cannot, difficulties, challenges are always there, but how do we face it? And we hope at Narendra for this 3 years or 5 years, whatever you want to continue your course here for, or someone who wants to do a PhD, it will be even more. So we want you to strengthen, just like Thakur's example, make that young, small, tender plant into a strong tree. So that is our task. And obviously when we go for this, we need support from you also. It's not just one way, it is both ways. At this juncture, I also would like to just give 3 points here where your life revolves around. 3, I should say, titles, I should say. So you have one is the environment. I don't know about you people, but when I came here 2.5 years ago, I just walked through the campus and I was just amazed by the greenery. As Professor Pal was mentioning, this type of greenery I have not seen, so well maintained, and in a campus, in an educational institutions, it's I think about 165 acres altogether. You people will be visiting the whole campus. You have probably just seen the college side, there is other side as well, the ashram side. So later on you will be going there. So this was what amazed me, the campus. And recent research says that when you are amidst such a wonderful environment, your inquisitiveness and the enthusiasm to study more increases. So this is coming out from research which happened in United States. So that way, I find this environment is going to play a big role in your lives. And when I talk about environment, I'm not just talking about the physical the environment, but also you have environment in the form of routines that you have to follow, the hostel prayers, and then the college routine here, what you have. And there are so many competitions that will run throughout the year. And there are so many cultural functions also. So all these things constitute that environment which I am talking about. So your goal or your duty would be to participate in this and then get yourself enriched. There are so many courses that also will come up soon, add-on courses, so you can take up some things and develop an own hobby for yourself. So that's the environment side. And the second part is the academics. So academics, I should say that you people are fortunate because we have a talented and excellent set of teachers, not only teaching well, but also always helpful to you people. Whenever you have questions, they're always ready. You can see that for yourself and you can ask your seniors too. And you will get to know what type of teachers we have. So even the college is very fortunate to have this type of faculty within the institute. And the other fortunate thing is that you people have, here we have a very high teachers to student ratio. Hardly you have in science streams, now it is about 30 students per class, per department I should say. And if you take humanities, it's about say 15 to 20. So it's a very high teacher to student ratio you have, and I don't think very few colleges can boast of this. I'm sure it will be double or triple in outside colleges. And the only thing which I honestly ask you people is love your subject. If you are loving your subject, half of the problems are solved. And not only that, you should not just blindly go through the concepts. You should understand. Try to ask why and how of everything and understand, because most of you here are from science background also, we have arts also. There also you are supposed to ask questions. Why did the author or the poet wrote in this fashion? So try to question. These things are very important. You are no more in class 10 or class 12. Now you are in a degree college, higher education. What they expect is critical thinking. So you need to have that. And finally, it's around character building. So character building, we of course have classes here, value education classes once per week, but that is not sufficient. In fact, that is just one aspect of it. Where are you learning the character building, or where are you modeling yourself? Because most of you who have come here could have joined in other colleges too. So you people joined here because you wanted something more than just academics. Not just you, but your parents too. When we questioned during the counseling, most of you said, yes, we need a good life, a good environment, we want to be disciplined, all these things you said. So for that you have come. So where are you learning those things apart from the value education classes? It's in your own routine, it's built in your routine. So when you are following the routine, going
to the prayer at morning, so your punctuality is already being tested. And not just to classrooms, but to dining hall, to the prayer halls, everywhere, so that your punctuality is tested that way. And the other thing also that comes into play here is you are leading a community life. Before I get into that, I'll just make one comment, one statement of Swamiji. Swamiji had mentioned unselfishness is God. He had also said the more unselfish a man is, the closer he is towards God. So now, this community life which you are having now, or will have in the next 3 years, is an excellent opportunity to demonstrate your unselfishness. There will be times when you have to forego certain things just for your friends. For example, I should say as simple as someone doesn't want fan in the room, so you can just let go, accede with that, accept that fact, and then turn off the fan, though it is a bit uncomfortable to you. So there are so many places where you can demonstrate your unselfishness, practice unselfishness, and if you are doing this, your personality is unconsciously building up and helping you to shape a better career going ahead. So all these things are coming into play when the character development comes into question here. Because not just classes, but your whole life here, they are unconsciously molding your character. And again, there is a saying that goes, as Professor Pal may also agree, you can take the horse to waters, but you cannot make him drink. So all this environment that has been provided is just for you people, and you have to accept this and then go ahead. If you are doing that, then your character will be molded. And finally, I would just like to wind up here just with one analogy. So it's like you people have come to a painting class. There is a big canvas, all the colors are there, the brushes are there, different types of brushes. The teachers are there to teach you how to do painting, and your task is to just focus on painting, learn painting, and paint for yourself a better future. Thank you. So Swamiji dreamt of the total upbringing of man, equiproportionate growth along 3 H's, head, heart and hand. And that's what has been explained by our 3 eminent speakers. সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের কলেজের অত্যন্ত গৌরবের একটি জায়গা শিক্ষাকর্মী মণ্ডলী। তাদের আমি এক এক করে একটু ডেকে নেব, সবাইকে সংক্ষেপে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। প্রথমে আমাদের জিতুদা রয়েছেন, যদি আসেন। জিতুদা আসবেন, তারপরে স্মৃতিময়দা, সিনিয়র যারা আছেন, তারপরে কুন্তলবাবু আসতে পারেননি। জিতুদা আমাদের সময়কার শিক্ষাকর্মী, আমাদের সিনিয়রিটি বেসিসে অনেক পুরনো, এখন এক্সাম সেলে সার্ভিস দেন। স্মৃতিময়দা একটু উপরে আসেন, জিতুদা একটু উপরে আসেন। বুঝুন, এখানেই হয়ে যাবে। তারপরে রয়েছেন আমাদের অমিতাভ আসেন। আচ্ছা, তারপরে এখানে সিনিয়র তন্ময়বাবু আসুন, দেবলেশ দা, তন্ময়দা, আবিদা, অরুণদা রয়েছেন। আমাদের স্মৃতিময়দা হচ্ছেন প্রধান করণিক, হেড ক্লার্ক। তারপরে রয়েছেন দেবলেশ দা আমাদের অফিসে কাজ করেন। তন্ময়দা রয়েছেন, তন্ময়দা অফিসেই রয়েছেন, তোমাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ হবে। এছাড়া রয়েছেন আবিরদা, কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। অরুণদা রয়েছেন কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে। তারপরে গৌতমদা রয়েছেন। গুরুপদদা চলে আসেন, পরপর পেছনে যারা আসেন পরপর চলে আসেন, তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। সবাই যারা পেছনে আসেন তো পরপর চলে আসেন। হ্যাঁ, শিবুদার সঙ্গে রোজই হয়তো মোলাকাত হবে। তারপরে গৌতমদা রয়েছেন, অফিসে আছেন, তারপর গাড়িতেও কাজ করেন। গুরুপদদা আছেন, গুরুপদদার সঙ্গে লাইব্রেরিতে পরিচয় হবে। তারপরে এক্সাম সেকশনে আছেন দেবদাসদা। অমিতাভদা আছেন, IQSC-তে কাজ করেন, অফিসে আছেন। এরপরে দীপদা রয়েছেন, অফিসে অ্যাকাউন্টসে কাজ করেন।
শিবুদা রয়েছেন ক্যাশে, বলছিলাম পরিচয় ভালো করেই হবে, হয়েও গেছে ইতিমধ্যে। জয়দীপদা রয়েছেন অ্যাকাউন্টসে কাজ করেন, তারপরে অশোকদা রয়েছেন কেমিস্ট্রিতে কাজ করেন, মহিদুল্লাহ ফিজিক্সে, তারপরে সৌমিকদা আছেন অফিসে কাজ করেন, তারপরে লাইব্রেরিতে কাজ করেন সৌমিকদা। হ্যাঁ, শ্রীমদ্দা রয়েছেন অনেকদিনের প্রবীণ কর্মী। এদের সবার সঙ্গে আমাদের মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হবে, প্রয়োজন হবে, যেহেতু আনুষ্ঠানিক পরিচিতির আর কোনো সুযোগ থাকবে না, সেই কারণে সবাই অবশ্য আজকে উপস্থিত থাকতে পারেনি এই মুহূর্তে। পরবর্তীকালে সবার সঙ্গে তোমাদের বিভিন্ন কাজের সূত্রে প্রয়োজন হবে, দেখা হবে। এরপরে ডিপার্টমেন্টে তোমরা যাবে, মানে এই অনুষ্ঠানের পরে পরে এখন লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন হবে। লাইব্রেরি থেকে প্রধান গ্রন্থাগারিক এবং তার সহকর্মী যারা তারা একটু বাদে এসে পৌঁছবেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় হবে এবং তোমাদের যে লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম সেটা এখানেই হবে, তোমরা বসে থাকবে। লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন হওয়ার পর তোমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে নিজেদের ডিপার্টমেন্টে যাবে, স্যারদের সঙ্গে সেখানে পরিচয় হবে, দুটো ক্লাসও হতে পারে। এবং সেটা হয়ে যাওয়ার পর 2:45 মনে রেখো, 1:30 থেকে 2 অব্দি গ্যাপ আছে। এই সময়টায় তোমরা যারা ভবনে আছো ভবনে যেতেও পারো, অন্যরাও তোমার অদ্ভুততা ভবনে ওই সময়টা কাটাতেই পারো। আর 2:45 আবার কিন্তু এই প্রেক্ষাগৃহে ফিরে আসতে হবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব আর অংশ হিসেবে আজকে একটি সেমিনার হবে, আমরা বললাম কলেজ প্রেয়ারের সময়, সেখানে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে। তো এখন আপাতত তোমরা একটু অপেক্ষা করো লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশনের জন্য। স্যারেরা লাইব্রেরি ডিপার্টমেন্ট থেকে লাইব্রেরিয়ান এবং তার সহ গ্রন্থাগারিক যারা আছে সবাই এসে পৌঁছবেন।